essen to eat, fahren to drive, laufen to run, nehmen to take, schlafen to sleep, sehen to see. These are a few of unregelmäßige oder irregular Verben in German language. In diesem Video wir lernen unregelmäßige Verben. Los geht's! Unregelmäßige Verben oder irregular verbs. What are irregular verbs? We know regular verbs and irregular verbs. These are actually according to the conjugation system of the verbs. So, we know where a regular pattern of conjugation with a regular endings, they are called regular verbs, and where the endings are same but there are some changes in vocal vexel or vowels, these are called irregular verben in German language, like fragen. Fragen, ich, fragen, du fragst, sie es fragt, wir fragen, ihr fragt, sie fragen. So, we notice the vowels in the middle of the verb are changed, and not always, only in the two forms. These are second person singular and third person singular. So now we notice that each of the verb must have a stem and an ending. So first person singular ich, verb stem plus a. Second person singular du plus verb stem plus st. Third person singular s plus verb stem plus te. First person plural wir plus verb stem plus an. Second person plural ihr plus verb stem plus te. Third person plural sie plus verb stem plus an. Next, we need to notice or we need to talk about vocal vexel. How the vowels are changed. Please remember, in German language, when we learn alphabet, in English we call it E, but in German language this is called A. In German language we call E, which is in English I. So now please look at the change. A should be changed into E. Zum Beispiel Expression du sprichst. Again, next group A changes into EA. Essen. Hello Leute, now we are discussing about
how the changes of the vowel in the verb stem take place in different groups of unregelmäßige Verben in German language. First of all, we can take a group that takes place. A changes into E. Expression, du sprichst. Next group, A changes into EA. Listen to read, du liest. Next group, AO changes into L. Laufen, to run, du läufst. Next group, A changes into air. Fahren, to drive, du fährst. Another group, E changes into A. Wissen, du weißt. Now we are conjugating some more verbs. First of all, we consider the verb expression, to speak. Ich spreche, du sprichst. Sie es spricht. Wir sprechen, ihr spricht. Sie sprechen. Another verb, nehmen, to take. Ich nehme, du nimmst. Sie es nimmt. Wir nehmen, ihr nimmt. Sie nehmen. Another verb, helfen, to help. Ich helfe, du hilfst. Sie es hilft. Wir helfen, ihr helft. Sie helfen. Another verb, geben, to give. Ich gebe, du gibst. Sie es gibt. Wir geben, ihr gebt. Sie geben. Next group, a verb, essen, to eat. Ich esse, du isst. Sie es isst. Wir essen, ihr esst. Sie essen. Another verb, treffen, to meet. Ich treffe, du triffst. Sie es trifft. Wir treffen, ihr trefft. Sie treffen. Next verb, laufen, to run. Ich laufe, du läufst. Sie es läuft. Wir laufen, ihr läuft. Sie laufen. Another verb, to drive. Ich fahre, du fährst. Sie es fährt. Wir fahren, er fährt. Sie fahren. Another verb, schlafen, to sleep. Ich schläfe, du schläfst. Sie es schläft. Wir schläfen, ihr schläft. Sie schlafen. Another verb, waschen, to wash. Ich wasche, du waschst. Sie es wascht. Wir waschen, ihr wascht. Sie waschen. Last verb, wissen, to know. Ich
wissen, do, waste, yes, weiß, wir, wissen, weiß, sie, wissen. These are some unregelmäßige verbs we discussed about in this video. So you notice the rules are different for different verbs. So please, you have to memorize these verbs. So to learn German language properly, you have to learn all the irregular verbs by heart. Vielen Dank.